Bom dia, São Paulo! Bom dia! É um enorme prazer estar aqui recebendo todos vocês, no nosso 12º Summit São Paulo. É um prazer realmente fazer tudo isso para vocês. A cada edição, nós trabalhamos mais para trazer mais conteúdo, fazer com que vocês realmente tenham um dia fantástico conosco, preparando cada momento desse evento. É um momento onde a gente trabalha intensamente, é um momento onde a gente, sim, dedica tempo para que vocês tenham a oportunidade de ter um aprendizado muito forte, uma oportunidade de se conectar e entender o que os nossos clientes têm feito em toda essa transformação digital, em tudo isso que tem feito ao longo da história que a gente tem construído junto com vocês. Eu não poderia deixar de, nesse momento, olhar um pouco o que foi feito com a tecnologia ao longo de toda a nossa história. Essa tecnologia mudou o curso das nossas vidas e cada vez mais a gente tem tido um desafio de como, nesse momento, em momentos como esse, olhar toda a transformação que foi feita ao longo dessa história. Transformações que mudaram a nossa forma de ser. Transformações como o fogo, que permitiu o aquecimento e a proteção de cada um de nós. Transformações como da agricultura, onde há 12 mil anos atrás a gente conseguiu ter uma provisão maior, uma subsistência cada vez maior, ou coisas como a roda que permitiu acelerar o transporte, fazer com que a gente conseguisse seguir grandes jornadas, o papel que conseguiu trazer o registro da informação e fazer com que a gente leve todo o conhecimento através da história, ou a bússola, que trouxe toda a navegação, que trouxe toda a nossa trajetória e expansão da civilização. Coisas como a penicilina, que permitiu a cura da doença, ou seja, vários momentos e várias tecnologias que transformaram e continuam nos suportando. O motor, que conseguiu trazer o transporte de larga escala, ou o computador, que é muito da nossa geração, que transformou a forma do nosso trabalho, transformou a forma com que a gente consegue ter um nível de produtividade muito maior. A internet que nós vivemos esse boom e construímos, muito de vocês que estão aqui, nossos amigos, nossos parceiros e os nossos clientes, ajudaram a fazer essa revolução comportamental. E nós estamos à beira de uma nova transformação. Uma nova transformação que eu diria que vai mudar o curso da história, e é por isso que esse momento é extremamente importante. Eu estou falando de Generative AI. Estou falando de uma nova tecnologia que permite com que realmente a gente transforme as vidas, transforme as empresas, transforme as pessoas. E conforme a gente diz internamente, nós iniciamos uma maratona. Iniciamos uma corrida de uma maratona, mas nós demos os primeiros 3 passos. E para isso, para correr uma maratona, é fundamental nós estarmos preparados. Fundamental a gente se preparar para essa jornada. E é isso que eu queria dividir com vocês, que a AWS Brasil tem feito essa preparação. Tem trabalhado junto com vocês há 12 anos de Brasil, onde ao longo dessa jornada nós investimos algo como 3,8 bilhões na nossa infraestrutura tecnológica para suportar vocês, nossos clientes, para suportar essa jornada que a gente tem trabalhado de maneira muito intensa. E nós tivemos ao longo dessa história a oportunidade de contribuir para os unicórnios, e é motivo de orgulho várias empresas que estão aqui ganharem o mundo e trabalharem de forma intensa para poder levar o nome do Brasil externamente, ou seja, 91% dos unicórnios brasileiros rodam em AWS. Nessa jornada nós construímos uma força de trabalho robusta. Me dá orgulho de ver essa sala, se eu puder chamar de sala cheia, lotada, com pessoas realmente entendendo o que está acontecendo e levando essa força de trabalho para o mundo afora. Na AWS são mais de 10 mil pessoas que trabalham direta e indiretamente para promover toda essa transformação que nós temos feito para vocês, com uma linha de desenvolvimento intenso. São mais de 500 mil pessoas treinadas ao longo dessa história,
mas nosso compromisso até 2030 de 29 milhões de pessoas treinadas no mundo. É isso que a gente tem feito, é esse efeito cascata que permitiu colocar o Brasil como o 10º mercado de TI corporativo do mundo, num crescimento fantástico. O crescimento de Public Cloud tem crescido a 29,3%, essa é a previsão até 2027, ou seja, a gente tem trabalhado, tem se dedicado, tem trabalhado junto com as universidades, com as escolas, e a importância da nuvem foi fundamental e é fundamental para essa trajetória. Fundamental para os clientes, onde 91% dos novos aplicativos são desenvolvidos para a nuvem, com novas tecnologias, com tudo que a nuvem provê. E a segurança, esse é um dado que eu queria dividir com vocês. A AWS recebe e neutraliza mais de 1 quadrilhão de eventos de segurança mensalmente. Por isso que nós estamos preparados para ajudá-los em seus desafios, ajudá-los em como transformar todo esse mercado com a garantia da privacidade dos seus dados, dos seus negócios como um todo. E mais do que isso, porque a gente tem trabalhado com os requisitos tecnológicos. Dá orgulho de ver o Brasil sendo referência global em aplicativos como do Pix. A gente está trabalhando no Real Digital, ou seja, tem muito o que temos para fazer em conjunto aqui. E quando se fala sobre sustentabilidade, acho que a gente esteve junto aí no Climate Pledge 2019, trabalhando com energia renovável, e nós fizemos o primeiro projeto de energia renovável do Brasil, uma fazenda solar de 122 megawatts de energia, e tem muito que vir por aí. A gente fala de Generative AI, a gente fala de novas tecnologias, a gente fala de impactos de uma nova fronteira tecnológica. Acho que a AWS tem feito isso com Alexa, com CDs, com recomendações, mas o importante que está por vir é na área da indústria, ou seja, a área de saúde, onde a gente tem uma capacidade de detectar doenças de maneira mais rápida, ajudar na cura do câncer, ou na área do setor automotivo, onde a gente ajuda na produção acelerada de carros, ou trabalha com carros voadores, ou na área de entretenimento, ajudando a criar histórias, a criar trilhas e músicas. Na área de finanças, vocês vão escutar muitos clientes nossos contando dessa trajetória, o que eles vão estar fazendo aqui durante o dia, e principalmente na área de sustentabilidade, na questão de otimização de recursos, ou como a gente pode construir um mundo melhor. Na indústria, acelerando a transformação dos clientes e mais, na área de varejo. Varejo onde na Amazon e o Mercado Livre, que vai estar aqui, daqui a pouco com vocês, contando como é que tem sido essa trajetória. Essa trajetória tem um desafio para nós que nos traz a esse momento. Momento desse Summit, que foi preparado para vocês, onde nós temos mais de 70 tracks que vão estar rodando aqui, mais de 15 breakouts, onde a gente vai estar dividindo tudo o que tem de tecnologia. E eu peço para vocês, pessoal, explorem nossa Expo. Tem vários parceiros que estão aqui, trazendo soluções, fazendo com que vocês saibam de soluções de indústria, várias oportunidades de realmente dividir esse networking. Queria finalmente agradecer os nossos parceiros que viabilizaram tudo isso, mas principalmente agradecer vocês, nossos clientes. Acho que vocês têm construído essa história conosco, vocês têm feito tudo isso conosco, então obrigado pela parceria, obrigado por tudo. E para finalizar, eu queria trazer acho que refletir. Nós estamos diante de uma nova fase, nós estamos diante de um novo momento que vem por aí e traz para todos nós um desafio de um protagonismo muito grande. Um protagonismo e uma responsabilidade de olhar questões de propriedade intelectual, olhar questões de segurança, questões da empregabilidade. Então, eu digo para vocês, essas empresas que estão aqui, vocês que estão aqui, têm a responsabilidade e protagonismo, junto conosco, da AWS, de construir esse futuro. Eu diria para vocês, a gente não sabe o que vai ser esse futuro. A gente vai construir juntos. Eu só tenho uma certeza que vai ser feita, que nós estaremos juntos, nós vamos estar com vocês, faremos tudo para vocês e por vocês. Muito obrigado, tenham um excelente dia e obrigado pelos negócios.
now I will switch for English that I really like to invite from the stage a great executive and a good friend, Francesca Vasquez, Vice President of Technology. Thank you. Francesca, thank you so much to be here in Brazil. Thanks a lot. Okay. Good so. Obrigada. Thank Bom you. dia, São Paulo! No, one more time. Bom dia, São Paulo! Bem-vindos e bem-vindas ao AWS Summit. Meu nome é Francesca Vasquez e eu sou a vice-presidente global de tecnologia da AWS. Muito obrigada por estarem aqui. Not bad? Yeah! A lot has happened in the last year. And with all of this change, we have an incredible opportunity to reevaluate the technologies supporting our success. I also believe it's time for new ideas. These are the sparks of invention that enable us to solve complex problems and reimagine how we've done things before. And when you're backed by the most innovative, transformative technologies, each of you can bring these sparks to life. And one of those transformative technologies that's gaining so much traction today, you guessed it, it's generative AI. It has captured our imaginations for its ability to create images and videos, write stories, and even generate code. I believe it will transform every single application, business, and industry. With so much potential, why is this technology, which has been percolating for decades, seeing so much interest now? It has reached an enormous tipping point. The convergence of technological progress and the value of what it can accomplish with the massive proliferation of data, highly scalable compute, and the advancement of ML technologies over time, Gen AI is finally taking shape. And in particular, it is these advancements in ML that have made Gen AI possible just within the last few years. For example, traditional forms of machine learning, they allowed us to take simple inputs like numeric values and map them to very simple outputs like predicted values. With the advent of then deep learning, we could take complicated inputs like videos and images and then map them to relatively simple outputs. And now, with Gen AI, we can leverage massive amounts of data, complex data, to capture and present knowledge in a much more advanced ways, mapping complicated inputs to complicated outputs. These stepwise improvements in functionality were supported by stepwise improvements to the underlying technologies in all of these machine learning models. Traditional ML models use architectures that required months of costly manual data preparation, data labeling, and model training, all to produce a model for one specific task. These large models that power Gen AI applications, they're called foundational models, and they're driven by transformer-based neural net architecture that cuts down on this development process significantly. This architecture enables models to be pre-trained on massive amounts of unlabeled data so that they can be used out of the box for a wide variety of generalized tasks. And they can be easily adapted for particular domains or industries with relatively small amounts of labeled data. This customization process that I'm talking about, it's known as fine-tuning. The ability to easily customize a pre-trained model through fine-tuning, it is a game changer. It is substantially faster. It also requires less computation time and less data for fine-tuning than creating a task-specific ML model. So while it used to take multiple scientists a long time to produce multiple models for different tasks,
Now, we are able to use one big model and use this fine-tuning process to essentially accomplish the exact same goal. Generative AI today is being applied to use cases all across all lines of business, from engineering to customer service to finance. You can improve customer experiences through capabilities like chatbots and personal assistants. You can boost your employees' productivity with text summarization and code generation. You can turbocharge production of all types of creative content, like art and music or animations. And you can use generative AI to improve your overall business operations. Our customers need to be able to leverage Gen AI for all of these use cases. And at AWS, we know there are few things that need to happen to get this right. Number one, we know that model choice, it is paramount, as there is no one model that is going to rule them all. It's about choosing the right model for the right job. And then the ability for customers to securely customize their models with their own data is extremely key. Easy to use tools are extremely critical for democratizing Gen AI within your organizations and increasing overall employee productivity. And underpinning all of this is the need to deliver responses that are low cost and low latency, which is only made possible by purpose-built machine learning infrastructure. We're delivering all of this today to all of our customers through what we call Amazon Bedrock. With Bedrock, customers can easily build and scale Gen AI applications, a selection of industry-leading foundational models, by accessing a simple API without managing any infrastructure. Bedrock makes it easy to customize your own private model for a specific task by simply pointing a few labeled data examples in Amazon S3. And all data in Bedrock, it's encrypted, and your data is never used to train the original base model. Just last week in New York, we were excited to announce the addition of 2 additional models from Cohere, known as Command and Embed. Command is a text generation model for business applications such as summarization, copywriting, dialogue, extraction, and question and answering. And Embed, well, that's a text understanding model, can be used for search, clustering. We also allow the ability to be able to store over 100 plus different languages. And you can classify all of your tasks in this capacity. In addition to this new provider, we are also excited to announce support for Stability XL. And Stability Diffusion XL is a new model from our Stability AI partner. It provides improved image and composition detail with the ability to generate more realistic creations for films, television, music, and instructional video. It's just exciting. We also announced, we had a lot of announcements last week. We also announced our other capability for Anthropic's Cloud 2. Cloud 2 can take up to 100,000 tokens in each conversational task prompt, meaning that it can work over hundreds of pages or even an entire book in some cases. And of course, here at Amazon, we have our own Amazon Titan model, including Titan Text and Titan Embeddings, both of which you can leverage. Titan Text for text summarization, and Embeddings is a model for embeddings and search. So let's dig into our Titan models just a little bit more. Our Titan foundational models are pre-trained on data sets that contain large volumes of information from diverse sources, enabling our customers to be able to use them across multiple domains and multiple tasks. They also support the responsible use of AI by rejecting inappropriate content
and being able to filter the model outputs for things like hate speech, profanity, and even violence. Titan and our broader library of foundational models in Bedrock, they've enabled our customers and our partners to start innovating with the right tools for their specific use cases. All of this early success on Bedrock is built on years of experience in making open source LLMs available to our customers in Amazon SageMaker Jumpstart. Jumpstart, it happens to offer machine learning practitioners who want deep model customization and access to FMs through the ability to have environments that they use, like SageMaker Studio, the SageMaker SDK, and the Amazon SageMaker console. And every single day, new models are being added frequently. Today, our customers are driving innovation with Amazon Bedrock to create Gen AI applications with foundational models, including applications for self-service customer support, text analysis, report generation, post-call analysis, and forecasting trends. Our customers like BBVA, who will use AWS generative AI capabilities and large language models, including Bedrock, they leverage to explore the potential of advanced technologies to be able to help create innovative financial solutions. And right here, in wonderful, wonderful São Paulo, iFood, who wanted to enhance the overall product experience, used Bedrock to build two applications. The first, delivering a 4x improvement in conversions for merchants, delivery drivers, and customers. And the second, increased the in-restaurant conversion rate by 10%, while decreasing the customer's time to order by 25%. These improvements, folks, they are both innovative and they're amazing. Innovation is always top of mind here at AWS, and we will continue to find new ways to bring innovation to our customers. And I want to tell you about a special customer. Can we have the slide updated for the audience, please? One of the innovations that we recently launched, the Generative AI Innovation Center. It is a new program hosted by our Global Services Organization, and it's to help customers accelerate success with tools like Amazon Bedrock. And our customers like Lonely Planet and Ryanair are working with our Innovation Center to be able to develop new use cases for their business. We're excited to see all of this momentum, and we'll continue to support our customers' extremely diverse use cases by offering broad choice and availability with the latest foundational models that I mentioned on Amazon Bedrock. I'm hoping they catch you up to where I am really soon. While foundational models are proven to be extremely, extremely, extremely robust, we can't just leverage the understanding of natural language alone. They require a lot of manual programming to complete tasks, like if you're booking a flight or you're processing a claim. That's because out-of-the-box foundational models, they're not able to access up-to-date information and knowledge sources, which is key. They also are unable to take specific actions to fulfill user requests, which is paramount. So in order to make this happen, developers, and there are many of you out there, need to follow a number of resource-intensive steps. Foundational models can leverage an emerging practice using software called agents. And these agents make them a lot more extensible. To create an agent, the developer needs to follow a series of time-consuming tasks, writing more code, being able to execute these tasks through a series of API calls.
Finally, these same developers must then be able to set up cloud policies for data security while also managing the infrastructure for the foundational model-powered application. And in most cases, all of these steps, they can take weeks, which is why, another great announcement, we announced Agents for Amazon Bedrock just last week. And these Agents for Bedrock provide a new capability for all developers to enable GenAI application to complete tasks in just a few clicks. And with just a few clicks, Agents for Bedrock, they configure foundational models to automatically break down and orchestrate tasks. And here's the kicker, without any manual code. While I'm excited for so many of our customers and our partners to be able to use Bedrock agents, there's another critical element that's underpinning all of this innovation that will allow all of you to derive the most value from your applications. What am I talking about? You guessed it, your data. As you saw with Bedrock agents, foundational models can be powerful out of the box. But to truly be useful in your organization, they need to be able to access the right data sources. So your data, Sampalo, is your differentiator for GenAI. And to ensure that you have relevant, high-quality data to train your own models or customize your foundational models to your use cases, you really need a strong data foundation. A strong data foundation, building that, you need to access a comprehensive set of services that account for the scale and volume and variety of data that you need to manage. AWS offers a broad set of tools to support the entire end-to-end cloud journey. And the good news is that the investments that you've already made in your data services, they will serve you extremely well when you're developing for generative AI. But there's one tool, just one, that you'll likely need to add to your entire data foundation if you have not already. And what tool am I talking about? I'm talking about the tools for being able to store and retrieve your vector embeddings. So you might be saying, what are vector embeddings? Vector embeddings are produced by foundational models, and they are numerical representations of your diverse forms of data. Now, while humans can understand the meaning of context of words, machines only understand numbers. And while vector embeddings aren't new for machine learning-based applications, their importance in this space is rapidly growing. For example, let's just say they can superpower semantic search for use cases like rich media search or product recommendations. In this scenario, you can see that semantic search greatly enhances the accuracy of our outputs for the query, show me bright color golf shoes, as an example. In addition to being able to do semantic search, embeddings can be used to actually augment your prompts for more accurate results through what is known as retrieval augmented generation, or RAG. But in order for your application to be able to use them, you will need the ability to store them in a database with vector capabilities. Now, AWS today offers database capabilities that support our vector services by a number of our popular capabilities, such as OpenSearch Service, our Amazon Aurora for PostgreSQL, our Amazon RDS for PostgreSQL. Customers can use these to store and search embeddings used in their machine learning GenAI applications. So let's take a bit of a deeper dive into how these vectors work on our OpenSearch service. Amazon OpenSearch Service is a fully managed service for real-time monitoring, search, and analysis of data. And today, many customers use OpenSearch to store vector embeddings to power applications like their chatbots, like multimodal search, personal assistants, and even recommendation engines. Our OpenSearch customers, they like that they can store their vectors with the same place for their data that they actually work on a daily basis.
but storing billions of vector embeddings, quickly searching those embeddings with the OpenSearch service, it requires you to configure, manage, and then have to scale these same clusters as you grow. This requires dedicated resources and maybe even expertise that not all organizations might have today. So to make Gen AI accessible to more builders, we wanted to make it easier for you to be able to leverage the powerful vector capabilities in our OpenSearch service. That's why, you guessed it, another announcement. Our vector engine for OpenSearch serverless. Developers can store vectors alongside business data, making it easier to query embeddings and text. Embeddings and text from a single API call. And because it's serverless, many of you developers don't need to manage clusters or worry about the production scale. So, not only are you not going to need tools like the vector databases and a comprehensive set of services to support your Gen AI strategy, but you'll also want to make sure that those data services and the data that they actually store, they're integrated. When you connect the dots with your data across departments, services, and data sources, you're able to power Gen AI applications that really understand your needs. One of my favorite customers, Itaú, I hope I said that right, Itaú is a great example of using AWS services to connect the dots. Itaú operates a number of data lakes on AWS using services such as Amazon SageMaker, Amazon Athena, Amazon QuickSight to automate the creation of statistical and machine learning models. This increases the speed of data capture by 10x to adapt to changes in market behavior, or in some cases, even the bank's own customers to be able to serve them more quickly. It's just exciting. We have been integrating and been hard at work our data sources across all of our services here at AWS. And today, we've been able to offer federated query for Amazon Redshift and Amazon Athena so that you can run your queries across a broad range of data sources without having to move any data. We've integrated Amazon SageMaker with Redshift and our Amazon Aurora database to enable anyone with SQL skills to operate machine learning models and be able to make predictions. And Aurora, it now supports our zero ETL integration with Amazon Redshift to bring your transactional data and the analytical capabilities of Redshift together. These integrations make it extremely easy for you to access your data in one place seamlessly together. Now, I'd like to invite one of our customers to talk a little bit about how they're using data to transform their business. Ladies and gentlemen, please welcome Fernando Yunes and Tiago Oliveira from Mercado Libre to the stage. Thank you so much. Hello, Francesca. Hello, Francesca. Como estás? Bom dia, pessoal. Pô, tá fraco, não escutei. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a Francesca. Thanks, Francesca, for the invitation to be here today. Agradecer o Kleber, todo o time da Amazon, AWS. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu e o Thiago, a gente vai contar um pouco do Mercado Livre para vocês. O Mercado Livre começou com um propósito de democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros no Brasil e na América Latina. Começou exatamente 24 anos atrás. Ontem foi o aniversário do Mercado Livre. E essa visão era uma visão bem grande. Democratizar o acesso, permitir que qualquer vendedor em qualquer lugar do Brasil ou dos outros países da América Latina pudesse alcançar milhões de clientes. E que os clientes pudessem ter acesso a um sortimento enorme de produtos. Então, vou fazer uma pergunta aqui para ter uma ideia nessa plateia. Quem aqui já comprou no Mercado Livre? Levanta a mão.
Praticamente todo mundo aqui já comprou. Vou passar para o lado de cá agora. E quando a gente olha esse slide, se o Mercado Livre fosse um país, seria o segundo país da América Latina em termos de pessoas. São 148 milhões de usuários do Mercado Livre, só atrás do Brasil, e é um número que segue crescendo a cada trimestre. O Mercado Livre não é só o e-commerce, Mercado Pago é um negócio super importante também para a empresa. Os dois andam juntos, é um ecossistema de negócios integrados. E se for dar um passo atrás, olhar na história, como eu disse, começou em 1999, 24 anos atrás, com o negócio de e-commerce, e logo depois veio o Mercado Pago, o Mercado Ads, Mercado Shops, e o ecossistema foi se criando, de forma que hoje somos uma empresa com quase 50 mil, são mais de 40 mil funcionários, chegamos a 48 mil, 18 países da América Latina, com vários negócios, tanto no lado de fintech, como no lado de e-commerce. E esses negócios, eles têm a missão de progredir individualmente, mas de colaborar no ecossistema também. Quando a gente olha alguns números aqui interessantes do ecossistema, no primeiro trimestre a gente teve 40 compras por segundo que aconteceram no Mercado Livre, um total de quase 10 bi de dólar de GMV gerada no trimestre, 46 milhões de compradores, 3 milhões e meio de vendedores. 53% dos envios aconteceram em até 24 horas e 80% em até 48 horas, em até 2 dias. Praticamente tudo chega em até 2 dias. E no lado de Mercado Pago são 230 transações por segundo, 37 bi de dólar transacionado. Mercado Pago, em termos de transação, é maior do que o Mercado Livre, de GMV. A receita ainda não é, mas em algum momento vai ser também. Tudo isso é muito importante, a parte de dados. A parte de dados é fundamental na construção do ecossistema e no uso de sinergias entre clientes, entre vendedores, para fazer as melhores ofertas e soluções dentro do ecossistema. Com isso, então, vou passar agora a bola para o Thiago, que vai contar um pouco da nossa tecnologia para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Yunis. Pessoal, quando nós começamos a falar de tecnologia, a gente vê o quanto é importante a estratégia estar alinhado a dados. Conversando sobre o Mercado Livre, sobre o que nós vimos agora, o Yunis comentando, vocês viram quantas informações e a quantidade de transações que nós geramos diariamente. Tudo isso por conta de uma estratégia de tecnologia muito bem desenhada, que não começou hoje, começou há alguns anos atrás. Só para compartilhar um pouco da estratégia de tecnologia do Mercado Livre, quando iniciamos nos anos 2000, ali final da década de 90, iniciamos como toda empresa, a maioria das empresas iniciam com suas aplicações, com sua estratégia de tecnologia. Iniciamos com um sistema monolítico. Um sistema monolítico que, dado a facilidade e até mesmo a latência que existiam, dada a quantidade de pessoas que também possuíamos dentro da empresa, que era o que poderia prover o que o Mercado Livre necessitava naquele primeiro momento. Passamos pela listagem na Nasdaq e vimos que, conforme a nossa aplicação crescia, vimos a necessidade de construir uma nova estratégia. Foi aí que, em 2010, nós chegamos à situação de construir e migrar a nossa arquitetura para uma arquitetura orientada a microserviços. Isso trouxe grandes benefícios. Que benefícios? O desacoplamento que tínhamos com a aplicação monolítica, mas e também com a autonomia que os nossos devs poderiam ter. Só que com isso chegamos a outro problema, quando nós aumentamos a quantidade de aplicações que nós temos dentro da empresa. Que é o quê? A quantidade de aplicações, a governança e também até mesmo a qualidade em termos de segurança. Esses foram alguns dos pontos que nós tivemos de problema. Surgindo, sim, aí a necessidade de criarmos uma nova aplicação, uma nova plataforma. Uma plataforma que, em 2015, surgiu aqui o Fury. O Fury, ele vem como uma plataforma, uma arquitetura como serviço, que está provendo uma experiência para o desenvolvedor,
onde ele consiga efetuar os seus deploys de forma automatizada, a segurança está automatizada, os seus pipelines estão automatizados, toda a gestão de infraestrutura está automatizada, justamente buscando como que nós vamos atuar e ajudá-lo no dia a dia. Mas não é apenas a tecnologia que faz a aplicação, o resultado da aplicação ser diferente. Como a própria lei de Conway diz, a personalidade do produto da empresa ela é reflexo da personalidade da empresa. Aqui nós estamos orientados por capacidades numa visão cross e produtos numa visão vertical, onde cada área de produto ela tem o conhecimento pleno daquilo que ela está entregando, e as áreas cross elas produzem produtos de tecnologia utilizando Fury, para que as áreas de negócio, as verticais, elas tenham condições de entregar aquilo que precisam entregar. Desta forma, nós vemos que aqui cada uma dessas áreas trabalha do build run, ou seja, ela é responsável por aquilo que ela produz em ambiente produtivo. Mas, voltando a falar em Fury, a gente chega na arquitetura e como que é um overview, efetivamente, de como que o Fury trabalha. O Fury ele foi criado com 4 pilares iniciais. Uma, unificar a plataforma, a abstração em si, a otimização e a agilidade. E aí entra como que o Fury integra com o serviço da AWS. O Mercado Livre ele usa todo tipo de base de dados mais apropriado para resolver qualquer problema. A AWS ajuda tendo uma variedade de serviços de dados, que o Fury também tem seus serviços de dados, como por exemplo o KVS, sob DynamoDB, que por onde passam todas as transações de compra, de venda, do marketplace e do mercado pago, justamente para prover a melhor experiência para aquele que está do lado de consumir ou de comprar com os nossos produtos. E aí eu venho trazer alguns números para vocês. Quando nós olhamos para a quantidade de deploys, quando nós olhamos para a quantidade de bases de dados, são 17 mil bases de dados, eu estou falando de 56 mil data services, gerando 900 milhões de RPM, requisições por minuto, entre todas essas comunicações que nós temos com os nossos microserviços. Onde eu quero chegar com você? Para que você tenha essa satisfação em utilizar, essa experiência em utilizar esse nosso serviço, muitas coisas acontecem utilizando essa sinergia entre tecnologia e negócio. Isso, pessoal, permite que nesses minutos que nós estivermos conversando aqui com vocês, o Mercado Livre tivesse alcançado a venda ou a compra de mais de 20 mil produtos dentro do Mercado Livre. Nesses pequenos minutos. E no Mercado Pago, mais de 111 mil transações. Quando nós olhamos isso, nós vemos o porquê. Que neste primeiro quarter, nós chegamos a 9 bilhões de dólares em compras. 46 milhões de compradores únicos e 301 milhões de produtos vendidos e enviados. E com isso eu posso dizer para vocês, tenha certeza que o melhor está chegando. Correto, Yunis? Muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente evento. Valeu, pessoal. Bom evento. Thank you very much. Thank you. Oh, thanks so much, Fernando y Tiago. It's great to see how much Mercado Libre is being able to develop in their journey around data and generative AI. We believe that all of our customers will be able to derive value in this new paradigm. And that means that we want them also building inside of our applications. By building this technology into more of our services, we're making them even easier to use and helping you to increase your builder productivity. One example of this is one of my favorite solutions, Amazon Code Whisperer. This is our AI coding companion for developers. Code Whisperer generates code recommendations from plain language based on contextual information such as the developer's prior code. It's incredible. And it's one of the only coding companions with built-in security scanning for very hard to detect vulnerabilities. Code Whisperer
It's also the only coding companion in the industry that can filter and flag code suggestions that happen to resemble open source code that many customers may want to reference or want to license for use. During preview, we ran a productivity challenge that showed participants who used Code Whisperer, they were actually 27% more likely to complete tasks successfully and did it 57% faster on average. Customers like Infosys and HCL Tech, they're driving innovation by creating high-quality code using Amazon Code Whisperer. And for all of you Python developers, and those that are within our own Amazon Ads team, we have found that Code Whisperer makes it seamless for them to write in other programming languages like Java without looking up extensive documentation. Because we know that our customers spend a lot of time coding, we're also looking to integrate the powerful capabilities of Amazon Code Whisperer across more of our services for our builders. One of those services is called AWS Glue. AWS Glue provides multiple interfaces for customers to build data integration jobs. One of the most common interfaces is Glue Studio Notebooks. This allows data engineers to interactively build data integration pipelines. To help users build these integrated pipelines much faster, we launched this new Code Whisperer integration with the AWS Glue Studio Notebooks. And while generative AI continues to enhance productivity for developers, data scientists, and also for analysts, making the most of it, it requires so much more than just these tools alone. A successful strategy includes a strong foundation of time-tested infrastructure that can support the massive scale, power, security, and reliability needs of enterprise-based applications. Whatever customers are trying to do with foundational models, running them, building them, customizing them, training them, they need the most performant, cost-effective infrastructure, and that is purpose-built for machine learning. AWS has been investing with our partners and in our own silicon for more than 10 years to offer a broad choice of high-performance, low-cost machine learning infrastructure options. So when it comes to infrastructure, AWS offers a global cloud infrastructure that all of you can depend on. The AWS cloud spans nearly 102 availability zones with 32 geographic regions all across the world, accessing 450 points of presence. There is no other cloud provider that can offer as many regions with multiple availability zones that are designed with the highest standards for operational excellence and resilience. Each region has multiple AZs, and each consists of one or more physical data centers, each with their own power and separated by kilometers to isolate their risk profiles. And when it comes to custom silicon, take a look. Anybody heard of Epic Games before? They began building on AWS in 2018 with highly successful titles such as Fortnite. Epic operates tens of thousands of Graviton-powered instances to support millions of players globally, allowing them to scale up their capacity up or down as they need to achieve optimal performance. AWS was the first to bring NVIDIA GPUs to the cloud more than 12 years ago. Companies have been using these GPU-based instances to train models faster, and today, our customers are scaling these training workloads to more than 10,000 GPUs. As a result, they are very eager for the most up-to-date solutions that help them gain strategic edge by training models much faster and at scale. Just last week, we announced the general availability of the Amazon EC2 P5 instances. These P5 instances, they happen to create the most
highest performance in our entire portfolio. They accelerate performance by up to 6 times and reduce training costs in machine learning by up to 40% as compared to Amazon EC2 P4 instances. Our P5 instances are deployed in second generation EC2 Ultra clusters, enabling us, I want you all to listen to this one, enabling us to deliver 20 exaflops. I just like saying that too. 20 exaflops of aggregate compute capability. Beyond our collaboration with companies like NVIDIA, we have more than a decade of experience designing and building our own silicon. Our INF2 instances, they deliver 40% better inference or predictions, price performance than any other comparable EC2 instances, and our TRN1 instances deliver up to 50% savings on training costs. Our customers are seeing impressive results as they train deep learning models and foundation models for their generative AI applications. Customers like Airbnb, customers like Autodesk, they use our purpose-built accelerators for their demanding machine learning workloads. And these infrastructure investments, they will support your generative AI strategy as you experiment quickly with scaling up your applications for a variety of use cases. So if you want to really turn your ideas into reality, look to AWS for whatever type of application you are building. But don't just take my word for it. I'd like you now to hear from one of our customers that is using AWS to bring their brand to life across more than 50 countries. Please welcome my friend, my colleague, Renato Pergoni, CTO of Grupo Boticário. Obrigado, Francesca. Fala, galera, bom dia. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria contar um pouquinho da história do Grupo Boticário. E para falar do Boticário, eu queria começar com a marca O Boticário. Possivelmente, muitos aqui já conhecem. O Boticário começou 46 anos atrás em uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba e foi ganhando o Brasil, construindo uma série de produtos e uma marca muito forte que mexe com a emoção de muita gente. Tem pessoas que só de sentir o cheirinho de um perfume do Bote conseguem voltar no tempo, lembrar de uma pessoa, reviver a infância, pensar numa pessoa querida, uma celebração da vida. E o Boticário cresceu. E em 2010 se tornou um grupo que hoje tem diversas operações, como quem disse Berenice, a Eudora, a Vult, a Ui Perfumaria, a Dr. Jones, a Trust, que tem produtos profissionais para salões, e a Beleza na Web, que é o maior marketplace de beleza da América Latina. Além disso, o Grupo Boticário também opera marcas internacionais que são licenciadas no Brasil e a gente faz a operação fim a fim, como a Australian Gold, com linhas de protetores, e a BioOil na linha de cosméticos. Mas talvez uma coisa que poucas pessoas conheçam é o quanto o Grupo Boticário investe em tecnologia e tem tecnologia como base para operar os nossos negócios. Isso para a gente é crítico porque a gente trabalha numa cadeia vertical, onde a gente domina desde o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento, passando pelas fábricas, centros de distribuição, até chegar no contato com o nosso cliente final, seja em lojas físicas ou nos nossos canais digitais. E quando a gente consegue integrar tudo isso, a gente consegue gerar experiências únicas para os nossos clientes e fomentar ainda mais o nosso ecossistema. Então, em 2019, a gente decidiu fazer uma mudança. Deixar de ser uma empresa que utilizava tecnologia para ser uma empresa que constrói tecnologia. E ao fazer isso, a gente começou a trazer uma série de novos perfis de profissionais para o nosso time. Desenvolvedores, product managers, cientistas de dados, engenheiros de dados, designers, uma série de outros perfis, outras disciplinas, que é o que a AWS chama de builders. Pessoas que conseguem identificar um problema, propor uma solução e construir essa solução. E para ter uma ideia, a gente saiu nessa época de 2019 de um time de mais ou menos 200 pessoas
E hoje nós temos 2.600 pessoas no time de tecnologia. E a gente deve fechar o ano com 3.000 pessoas. E a gente passou a ter um novo desafio. Como fazer tanta gente trabalhar de forma paralela, descentralizar a nossa execução, mantendo segurança, mantendo escalabilidade? E para isso a gente criou o Alquimia. O Alquimia é uma plataforma de desenvolvimento que permite que qualquer desenvolvedor, desenvolvedora do nosso time possa criar uma aplicação de forma muito simples, rápida e segura. E fazer isso em 3 passos muito simples. Primeiro, selecionar uma stack de desenvolvimento. E para essa stack a gente tem opções open source baseadas em Kotlin, em Node, em Python e uma série de outras plataformas, não só de back-end, mas também de front-end. Segundo passo, escolher quais serviços AWS essa aplicação vai precisar para entregar resiliência, escalabilidade, elasticidade, de acordo com o tipo do desafio. Isso pode ser uma tabela no DynamoDB, pode ser um bucket no S3, pode ser múltiplos serviços, normalmente que é o caso. E depois, ao apertar provisionar o botão de provisionar a aplicação, automaticamente é criado um repositório no GitHub com todo o código boilerplate dessa aplicação. Dessa forma, os desenvolvedores podem focar nas regras de negócio, focar em gerar valor para o nosso negócio. Também são concedidos os acessos automaticamente e as permissões de todos os serviços e sistemas que são necessários para o time cuidar dessa aplicação. E então é criado o nosso pipeline no GitHub Actions. Esse pipeline padrão para todas as aplicações, ele faz testes de segurança para cada commit, ele faz análise estática de código e depois roda os testes automatizados, obrigatoriamente sempre nessa ordem. E ao passar nos testes, é feito o deployment no ambiente de desenvolvimento, de homologação e de produção. Então, tudo que a gente cria desde o dia 0 já está preparado para receber tráfego produtivo, de forma segura, de forma escalável. E o Alquimia ainda faz o setup da nossa ferramenta de log, instala também na aplicação o nosso APM e ainda tagueia os recursos da AWS que foram utilizados para essa aplicação. Então, o time consegue saber exatamente o custo de um serviço e trabalhar para tornar ele cada vez mais eficiente. E quando a gente começou a aplicar o Alquimia nos primeiros times, a gente mensurou o impacto disso em termos de produtividade. A gente reduziu o setup de um novo projeto que levava em média 7 dias para menos de 20 minutos. Seguindo ainda mais com controles de segurança, seguindo ainda mais boas práticas, ainda mais gerando impacto positivo em termos de produtividade para os times. E ao fazer isso, a gente tem impactos positivos não só no curto prazo, mas também no longo prazo, porque aplicações que seguem essas boas práticas tendem a ter um lead time menor no longo prazo e a ter uma aplicação mais saudável, com menor necessidade de reescritas, com menor necessidade de substituir sistemas no futuro. Essa solução, Alquimia, foi construída utilizando tecnologias open source. E tem aqui na tela um diagrama mais completo de como ela foi construída. Eu não vou passar por todos os pontos, mas os principais componentes são o Backstage, foi construído pelo Spotify, tornou open source nos últimos anos. A gente usa ele para fazer interface com os desenvolvedores e também para catálogo de software. A gente conectou o Backstage ao Argo CD, que faz a gestão dos nossos clusters de Kubernetes e também a gestão dos deployments. E, por fim, usamos o Crossplane da Upbound para fazer o provisionamento dos serviços AWS para cada uma dessas aplicações. E o código que configura essa estrutura, a infraestrutura de nuvem, ele fica dentro do próprio repositório. Então, os desenvolvedores têm total autonomia de fazer alterações de infraestrutura, sem necessidade de alinhar com outras equipes e sem abrir mão de segurança, porque quem executa essas mudanças é o próprio pipeline do Alquimia, que faz todo o deployment e atualização de infraestrutura. Bom, ao investir em tecnologia, ao montar essa equipe fantástica que a gente tem hoje no GB, ao trabalhar em parceria com a AWS nesses anos, hoje a gente pode colocar o Grupo Boticário como uma empresa de core digital, uma empresa que constrói tecnologia e uma empresa que opera alavancando os negócios a partir de tech. Para ter uma ideia, hoje nós temos já a maior rede omnicanal do Brasil, são mais de 4.000 pontos físicos conectados no site e na loja. Isso não é só para o processo de venda, de retirar na loja, isso também é para experiência, também é para consumo de conteúdo, para experiências dentro da loja. Nós temos 2 dos maiores aplicativos de beleza do Brasil, que é o Boticário e a Beleza na Web.
São milhões de usuários ativos todo mês que utilizam exatamente o mesmo código, a mesma plataforma para todas as nossas marcas. Falando de inteligência artificial, que é um tema super relevante para a gente, nós temos modelos sendo utilizados e aplicados em todas as camadas da nossa cadeia. Desde o laboratório de pesquisa, onde a gente tem modelos preditivos em que a gente consegue estimar a estabilidade de uma fórmula. Então, quando eu estou criando um novo creme, a gente consegue predizer como ele vai se comportar em diferentes condições de pressão, temperatura e luminosidade. E a gente segue usando isso, por exemplo, na cadeia de distribuição, com pedido inteligente, e até na ponta com os nossos consumidores finais em loja ou no aplicativo, que a gente oferece experiências personalizadas. E por fim, nossos parceiros de negócio também utilizam nossa tecnologia. São franqueados, revendedores, distribuidores, sellers, que utilizam sistemas construídos pelo grupo para operar melhor seus negócios. E até mesmo em salões de beleza, mais recentemente, vocês podem encontrar software do Grupo Boticário sendo utilizados por cabeleireiros, por esteticistas, para fazer a gestão das suas agendas, para fazer CRM com seus clientes, para controlar seus estoques e assim por diante, tendo um negócio também mais saudável para quem faz parte do nosso ecossistema. Bom, ao decidir trocar de ser uma empresa que utiliza tecnologia para ser uma empresa que constrói tecnologia, a gente está começando a conseguir replicar um objetivo nosso, que é, por meio dos nossos canais digitais e pela integração dos nossos canais, gerar aquele mesmo efeito do cheirinho de perfume que faz viajar no tempo, que faz lembrar de pessoas queridas, e fazer isso utilizando tecnologia. Prazer contar um pouquinho da nossa história aqui para vocês. Tem uma galera do Grupo Boticário aqui na audiência, vocês podem ver um crachá, quem quiser bater um papo com a gente, estamos super abertos, vamos ficar felizes em falar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Renato. Obrigada. Okay, thank you so much, Renato. I love to see all of the different ways that our customers are able to help their customers and create better applications and experiences. It's just so great to see the powerful operational efficiency and the ability to create their internal cultures to support better innovation. Today, São Paulo, we began our conversation with the idea that change brings opportunity. With this rapid pace of change, a lot of our customers are asking, how can they get quickly up to speed? In addition to our broad digital library courses, we now offer a collection of free and low-cost trainings to help people understand, implement, and to begin using generative AI. This is such a great opportunity for you to begin learning about large language models and get hands-on experiences by selecting, training, fine-tuning, and then deploying them with your real-world applications. We've covered a lot of ground today. We've shared several new tools and new innovations to help you start working with generative AI on AWS right away, with a wide selection of these foundational models and AI-powered services to help drive productivity across your organization. We believe that AWS has everything that you need to accelerate your journey. So, we have a lot more coming this year, and I'm excited to see what each of you can do to reimagine and transform your applications on AWS today. São Paulo, thank you for your time today. Tamo junto!